It's about that time of the day for your chill stories. A great Tuesday afternoon to everyone. I'm Pauline Versoza. And I'm Lourd Veyra. In a heavy world, we're keeping things light because this is Afternoon Delight. Okay, welcome back, Lourd. Oy, thank you. Namiss ka namin kahapon dito. Namiss rin kita, Pao. Okay, so Thank you pala kay Sean. Siya ang umupo kahapon Yun. dito sa Afternoon Delight. Thank you. Oo. Alright, pero thank you rin sa sino mang nakaisip na magdala ng ating Delight of the Day. Ito ay... Fish crackers. Bakit fish cracker? Walang petsa, walang significance, walang celebration. Dahil ang fish cracker ay hindi kinakailangan ng rason anytime. Pwedeng merienda, pwedeng pang pulutan, di ba? Pulutan? Ay, wala akong alam sa mga bagay na yan. Talaga? Oo. Pero, okay. Ikaw ba, anong gusto mong fish cracker? Gusto mo ba ng manamis-namis? Gusto mo ng lasang isda talaga, malansa? Paano? Okay yung manamis-namis. Para, ano din siya, pag pinartner mo sa suka, parang nababalance out yung Correct. flavors niya. Gusto mo ba yung mga fish cracker na ikaw mismo yung nagpiprito? Ay, Mga parang hindi ko ganun, pa di ba? natikman yun. Possible ba yun? Possible. Oo. Dati prawn cracker siya, ngayon naging fish cracker na. Okay. Pero alam mo, fish masarap. talaga. Oh. Fish talaga. May chismis noon. Kung titinan mo saan sila galing, may chismis noon na, in fact, parang sa fishball din, sabay. Ang ginagamit daw, pating. Oo. Shark, literally shark flesh or shark meat. Talaga? Kasi minsan, mas madaling makabingwit ng... Ay, may pating! Sayang naman kung papakawala natin. Gusto kumain ng tao, saan lang kainin natin. Madali ba humuli ng pating? Madali lang pala. O yung mga industrial size sa mga fish trolling, minsan Mga nakakahabol. Or Mas baby madali. sharks. Walang kakanta ng baby shark. Parang awa niya na. Kumakanta na yung mga viewers natin. Baby shark pa lang. Pero ito, nga fish crackers. Yo! Ito masarap to eh. Trinay natin kanina. It's a bit spicy. Pero sakto lang din siya. No? Hindi pa So, tayo kakain nagsuka na sa ako, lagay na yan, ha? Oo. Masarap. Nung henerasyon ko, pag sinabi mong fish cracker, siya yung mahahaba. Tapos, yung puro hangin yung loob. Kasabay siya binibenta ng chicharon na puro hangin. At binibenta siya ng magbabalot. Madaling, mga panahong hindi pa uso yung mga 7-Eleven, etc. Yun lang kakainin mo pag gising ka pa ng madaling araw. Pwede pala pang ASMR to, no? Yung kagat ng... Kung ikaw, nako, ilapit mo yung mic mo dyan, YouTube video mo yan, you will never have to work a single day in your Ganon? life. Diba? Okay, sa ibang episode na lang. Ikaw muna mag-ASMR. Yung gandang pagmumuka, negative. Hindi na? Ano, Ayun. Crunchy. parang may parang kuryente Oo. ng magulong factory. Anyway, fish crackers. Inuulam din yan. Talaga? Yes. With what? Rice? Of course. Okay. Malabo naman ang mashed potato dyan. Bagay ang rice, di ba? Yes. Hindi, o bread. Hindi ko alam eh. Baka ginagawang parang palaman. Ay, grabe na yun. Baboyan na ng dangal Hindi na yun. ba? Hindi na ba? So rice. Rice, noodles, pwede rin. As in, okay, ipapartner siya sa rice dahil lasang isda, parang fish. Well, isipin na lang natin na, di ba minsan sa mga laureate, siya yung unang sinaserve. Parang ganyan. Appetizer. Yes. So, medyo ganong genre. Balita ko, nag-spaghetti raw kayo kahapon. Spaghetti kami kahapon kasi marami kaming sinelebrate. Maraming sinelebrate ang Philippines yesterday. And dyan yung sa San Juan, di ba yung Wata-Wata Ay, wata-wata. Festival. Sana tubig na lang tinikman. Ay, ganon. Buti naman nagka-budget kami for spaghetti yesterday. So, Judgment mo, saan ka? Bubuyog or clown? clown kasi yung natapat sa akin yesterday. So, pero... Nag-i-improve yung sa clown. We heard, oo. Na nakakagulat kasi nung first time silang gumaya, medyo maasim eh. Yun yung... yung kahapon. Yung unang spaghetti nandun sa clown. Nung unang-una, what I remember was, mas preferable pa yung karton. Uy,
Kasi sa actual product. But ngayon, bumawi sila. Oo. Medyo matamis na rin yung spaghetti nila, which is what Filipinos want daw, diba? So, Oo. To hell with what Italians think. Ang tawag dyan ay appropriation. okay. At ang kultura, hindi mo pwedeng pigilan yan eh. Hindi mo pwedeng i-legislate. Oo, ayan. Sabi nga, no, kahit sa mga YouTube, nagkakaroon ng mga reaction videos yung Americans when they try Filipino spaghetti dun sa bubuyog na chain. Nasusuka sila? Pero hindi naman nasusuka, pero yung face nila, kitang-kita mo yung parang this is not normal, this is not usual. Kasi nga, it's a sweet spaghetti. So, so yun. You know what that face also says? Oh. It's the face that says, I'm getting 10,000 more followers. And on clickbaits Clickbait. with this clickbait video. Effective naman kasi nanood naman ako. Boom! Na-curious din Isa naman ka sa ako. 10,000. Isa ako sa 10,000. Yan. Kaya, next time, kung napansin nyo, bakit itong Amerikanong to ay pang nakikialam ng mga pagkain ng Pampinoy? Pinoy baiting ang tawag nila ron. Ito yan. Congratulations! Effective naman. All right, but at this point, let's check out some stories on social media. On Philstar Life, ito po ang headline natin for today. BDO says all withdrawals valid in viral 345,000 peso passbook incident. Aha. Okay, ano ba ang mga nangyari? Tita Pao? Okay, kasi alam naman natin no, na the past few days may nag-viral na video of a certain, si Sir May pangalan, no? Lane Cañete. Umiiyak siya sa video na pinost sa social media na na-withdraw daw lahat ng pera niya na 345,000, which was supposedly money that na nilaan po niya sa tuition ng kanyang anak. Pero sabi niya, hindi naman daw nakakonect sa online banking or sa online app niya, pero na-withdraw pa rin. And ang account talaga originally, passbook lang. And alam naman natin pag passbook, kailangan sa teller talaga yung transaction na yun, di ba? At pag passbook, over the counter, walang limit. Okay. Ang withdraw, tama ba? Oo, Walang tama. Kasi personal transaction Ay, correct, oo. Pero pag online, ang limit is usually 50,000 a day. Correct. Oh, so, ang 345,000 online sa isang araw, hindi mo siya pwedeng ma-withdraw. So, kung ano to, ay increments yan, ilang araw yan. So, ito ay, So, ayun na nga. So, after this video, may statement itong BDO yesterday, June 24. Sabi nila, all withdrawals done by the account holder online were verified to be valid. So, valid naman daw lahat ng na-withdraw ng mga transactions na yan. So, kumbaga, sinasabi ng BDO, investigate nyo po yan sa pamilya nyo or sa internally. at ito na nga, eksaktong-eksakto yung sinabi mo dahil nagkaroon ng statement recently si Mr. Cañete. Ang sabi ay, ngayon nag-uusap-usap na sila ng kanyang Ayan. pamilya. They will resolve Sumobra it. ba? Oo. Ayan. They will Ayan. resolve Matters within their family. My family, ika nga ng isang beauty contestant. At anong kinalaman doon dito? Hindi natin alam, pero ika nga lang. So, Tsaka dinelete na rin yung video. Aha. Dinelete na rin pala yung post ni Cañete after nga nung nag-issue ng statement itong BDO kahapon. Sabi niya, since nakausap naman na niya yung BDO, he decided to take down the post. Nag-reminder na rin siya sa mga netizens na ayun, makiusap sa tamang ahensya. ay, ano ba yan? And ayun, Basta sinabi, basta, kung may problema kayo, kagaya na sa akin, hindi kaya parang ano to, viral. O, basta kung may problema kayo katulad sa akin, makipag-unayan ka sa tamang ahensya at huwag kayong matakot dahil karapatan natin lahat yan. Maraming salamat sa inyong simpatya. Okay, una, bakit dinelete yung video? Tingnan natin, baka na-realize niya na O sinabihan siya ng video. Oo. Dahil alam mo yung slogan nila, di ba? They find ways. Of what? O doing what? Kayo na po bahala. Maraming puntahan yan. Hello sa mga taga-BDO pala. Diyan yung payroll natin, kaya dapat friends mo Oo sila. naman. Okay. Ito, susunod natin yung meron pa pala. May video rin tayo ng Vice President Sara Duterte na nagpapaliwanag kung saan daw galing yung scar sa kanyang neck. Kasi, naalala mo, noong araw na nag-press con. nag-resign siya bilang Deputy Secretary, mas maraming tanong sa mga netizens ay,
bakit ka hindi yung bakit ka nag-resign eh. Ano yung nasa liig niya? Totoo. Tanong ko rin yun nung pinapanood natin yung press con niya dito. But to know more, let's watch this. Sara! Unsa lang sa imong lihok? Oh, Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Napaka-spontaneous ng video. No? Parang hindi pinractice. Oo. Parang hindi in-stage. I'm sure marami kasi nga nagtatanong o curious kung ano nangyari kay Vice President Sara dun sa leeg niya. Maraming speculations, baka surgery, operation, pero ayan. Oo. So, sinabi, ginurgur daw. They tried, sinubukan daw siyang parang slash. Hindi ko alam kung yan ay statement na may metaphorical resonance or symbolic resonance. They tried, but they failed. Okay. Yun. Pero, kung gurguran lang ang pag-uusapan, mga kapatid, walang kinalaman yung susunod nating guest. Okay. Makakausap. Pero pagdating sa yung amount na nakita natin, 345,000, per day lang yan Ay. ng ating susunod na makakausap. Bakit naman hindi? Isa naman po mga kapatid, ang suki po natin at talaga namang very, very dynamic at ang ganda ng pinstripe suit niya. Ang masigasig na entertainment producer, Tito Von Belenario. Tito Von. Hi, Lourd! And of course, Wow. finally, nice seeing you, Yes, in Pauline, person. after ilang virtual meetings Yes. natin. Sino kahawig niya artista? Parang wala siyang kahawig na artista. Maganda siya on her own. Ayun. Oo. Thank you so much. Your beauty is so unique. Ay, Talaga namang... grabe Unique. naman. Nabusog na ako Oo, today, for oo. today. Walang etchos yun, guys. Maganda talaga si Pauline in person. Thank you, Tito Von. Ikaw rin, Grabe. I must say. Ay, wow. Dinaan lang sa damit. Ayan. Ganda nga eh. Dinaan lang sa blazer. So, ayan na nga, no. Lourd and Pauline, syempre, ibabalita ko na sa inyo yung mga maiinit na balita sa mundo ng entertainment. At syempre, unang-una na nga riyan, Lourd and Pauline, ito nga si Sue Ramirez, na talaga naman, no, kilala natin to si Sue sa pagiging komedyante, pagiging kontrabida, pagiging bida, etc. Pero for the first time in her career, papasukin na niya ang pagtateatro at hindi lang pagtateatro, kundi musical play. Para nga dito sa hit musical na Little Shop of Horrors. Uy, talaga? Correct, di ba? Classic yan. Correct. Siyempre, para sa mga fans ng musical play, no, siyempre itong Little Shop of Horrors ay mula sa katha, lyrics at music na talaga naman dalawa sa pinagkakatiwalaan at kapitapitagan sa mundo ng teatro at pelikula. Siyempre, music by Alan Menken and of course, lyrics by Howard Ashman. Siyempre, itong tandem na to, no, ang kilala sa mundo ng theater at movie. Sila lang naman yung tandem sa likod ng successful music ng Disney movies like Little Mermaid, Beauty and the Beast, and Aladdin. So ito nga, no, nakakwentuhan natin si Sue kahapon at syempre siya mismo nagulat and excited dahil ito nga yung kanyang first ever venture sa musical theater, tapos ganito pa kalaking material at kagandang material, kaya naman sobrang excited na si Sue para dyan. Gagampanan ni Sue yung isa sa mga bida na si Audrey, opposite ng isa rin sa bida na si Seymour. So aabangan natin, no, kung ano ba yung magiging atake ni Sue sa kanyang first ever musical play. Siyempre makakasama rin ni Sue dyan sa musical na yan sila Karil, Rem Atadero, Noy Volante, Odi Himora at iba pang theater actors and actresses. Yan. Kumakanta Lourd and pala si Pauline. Sue, no? Kumakanta siya. Correct. Sabi nga ni Sue sa atin, no, Lourd and Pauline, talaga, childhood dream niya talaga to. Kasi nung bata pa raw siya, kumakanta siya sa harap ng salamin, nagpe-perform daw siya after niyang manood ng mga musical movies. Kaya naman malaking malaking opportunity for her at thankful siya na kinuha siya ng theater industry para dito sa play na ito, Lourd and Pauline. Kakaiba rin ang Philippine entertainment, ano, in the sense na, alam mo sa Amerika, usually sa teatro sila galing. Although may mga ganun Yes. naman sa Pilipinas. Pero it's usually
gusto kong gamitin na yung mga character actors Yeah. or sila yung mga dramatic na mga quarterbacks. Okay. At nandun yung, anyway, oo. Anyway, dito, meron tayong mga pagkakataon na, okay, nag-start sa TV at film, as movies, tapos tsaka sila magta-teatro, na maganda at advisable sa lahat na Correct. kailangan humarap sa camera kasi yan ang ultimate test talaga. Correct. At marami rin sa ating mga nasa TV at film ngayon na galing din teatro. I mean, it's Yes. a different discipline. Sinasabi nga ng mga nasa teatro na tumalon din sa movie and TV. Katulad nga ni Sue, sabi niya, ang laki daw adjustment. Kasi sanay daw siya sa TV at movie na yung script, nandoon lang, tapos minsan magre-rehearse lang sila on the spot before ng taping or ng filming. Dito daw talaga sa teatro, parang isinabuhay niya talaga yung character niya bilang si Audrey. Parang nadala daw talaga sa kaluluwa niya si Audrey. At syempre, iba rin yung discipline dito sa teatro. Bawal yung late, syempre, bigger movement, etc., etc. At ang maganda rito, Lourd and Pauline, syempre para sa mga kapatid nating hindi ganun ka-familiar dito sa material, itong Little Shop of Horrors ay dark musical comedy tungkol sa isang halaman na kumakain ng ng tao. Parang siya, meat-eating animal. So, this is dark musical pero sabi nga nila, ang daming dynamics ng storya na to na kahit una siyang pinalabas sa movie noong 1960s at naging theater adaptation noong 1980s, magiging relevant pa rin daw yung tema ngayon dahil pinag-uusapan dito ang poverty, domestic abuse, at ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Kaya isa rin yun sa maraming dahilan kung bakit tinanggap ni Sue itong proyekto na to dahil sobrang ganda ng tema at sa tingin niya makakatulong din sa audience. At sabi nga rin ng production at ng ilang cast, nagulat din sila mismo. Kasi kahit luma na yung material, nagulat sila na ang daming Gen Z na interesado at bumili ng ticket para nga makita kung ano ba yung maibibigay ng Little Shop of Horrors sa panahon ngayon. Siyempre, mapapanood na yan this July sa Maybank Performing Arts Theater sa BGC. Lourd and Pauline. This July na, Tito Von. Yes. First week ba? Second week hanggang last week ng July. Abangan. So medyo nagkakaubusan na ng ticket, ladies and gentlemen. So sa mga curious dyan kung saan yung material, Actually, panoorin nyo. Nung panahon ko, pinalabas yung Movie. yung remake on 80s. Si Rick Moranis yung bida dyan. Correct. Talagang, yun ay isang talagang 80s cinematic landmark pagdating sa yung black comedy. Pero may binanggit si Tito Von kanina, no? Mga Disney musicals. May Little Mermaid ako narinig. Oo. Beauty and the Beast. Oo, nakakwentuhan nga natin si Karil na isa sa mga cast member nito. Siya rin daw mismo, childhood favorite niya tong Little Shop of Horrors dahil nga doon nga kila Alan and Howard at doon lang din nalaman, sila yung makers nga ng mga Disney classic movies. Kaya nagkaroon daw siya ng connection. Like ano ulit? Little Mermaid, Beauty and the Beast. Ano yung sikat na kanta sa Little Mermaid? Hindi, I think yung ginawa nila, nung duo nila Alan at Howard is Under the Sea, yung kanta ni Sebastian. Wag yun. Wag Masyado masaya yun. yun eh. Oo. Baka naman pwede mong Hindi ikanta rin. sa amin yung Hindi rin. So, Ginanahan na agad eh, no? hindi. Tsaka may rights yun. Baka copyright tayo. Mahal yun. So, ito na nga. So, yan, aabangan ng mga kapatid natin yan. Little Shop of Horrors this July na sa Maybank Performing Arts Theater sa BGC. Oh, may isang Lourd banda and rin. Pauline. May isang banda rin pala maliban sa Eraserheads. Magkakaroon din ng world tour. Correct. Ito na nga, after nga ng announcement ng Eraserheads last week ng kanilang reunion concert, pero ito world tour na, syempre, hindi rin nagpahuli itong isa pang iconic OPM band. Ito nga ang Rivermaya na magkakaroon din ng global tour o world tour this coming September. Dito nga yan sa US, Canada, Middle East, Singapore, Australia, at sa London. So wala pang ibinibigay na detalye yung grupo tungkol nga sa mga specific dates dito sa mga nabanggit na lugar. Pero aabangan yan talaga ng mga ng mga Maya, ng Rivermaya fans dahil yung huling concert nila last February ay sobrang naging successful.
yung pagre-reunion nga nila, Bamboo, nila Mark, ni Nathan, saka ni Rico Blanco. Siyempre, yan yung mga aabangan ng mga kapatid natin sa abroad. Siyempre, ang Rivermaya ay nakilala sa ilang hit songs. Gaya Tulad, ng? siyempre, ng Ulan, Himala, Panahon na Naman, and of course, Awit ng Kabataan. Kayo, anong favorite Rivermaya songs nyo? Tone deaf kami kasi nakalimutan na namin yung ibang mga melody. Grabe Baka naman. gusto ma-i-remind kami, Tito Bon. Grabe Pwede, naman yung sa pwede. Tone Deaf. Oo. Ako, personal favorite ko talaga yung Himala. Ano yun? Oo. Hindi yung kay Ate Guy, ha? Walang himala. Hindi. Yung Yan. Himala, kasalanan bang humingi ako sa langit ng isang himala? Kasalanan bang humingi ako sa langit ng isang himala? Kabahan ka Grabe, na, nung Bamboo! kinanta talaga yun. Nung kinanta talaga yun yung concert last February. Ano, go-over ka? Parang tito at tita moments talaga lahat ng mga batang 90s doon sa concert ground. Kasi Mahalaga. yan talaga yun sa mga iconic songs Mahalagang tanong. ng Rivermaya. Sa world tour na ito, sino ang bokalista? Yan. Yun ang tanong. Hindi, dito kasi sa reunion concert, itong apat talaga kumpleto. Si Bamboo, si Rico Blanco, si Nathan Azarcon, saka si Mark Exqueta. May moment na May isang binigay. kulang, take Oo. note. Siyempre Wala si marami Perf de naghahanap Castro. kay Perf de Castro. So yun din yung mga tanong ng fans ngayon. Dito ba sa world tour, babalik na o magpapakita si Perf de Castro? Wala pang confirmation o balita tungkol dyan. Pero dun sa tanong mo kung sino yung magiging vocalista, of course, dun sa concert nila nung nakaraan, majority talaga ng kumanta ay si Bamboo dahil yung kinanta nila ay yung first 2 albums yata or 3 albums kung saan vocalist pa si Bamboo. And then may special number lang si Rico Blanco nung kinanta niya yung You'll Be Safe Here. Pero the rest of the concert talaga, yung vocals ni Bamboo ang nangibabaw. Yan ang dapat Lourd abangan. and Pauline. Yan ang dapat abangan, Tito Bon. Kasi Correct. baka pwede namang hindi, baka busy rin si Bamboo, di ba? Baka busy si Bamboo. Di ba yung mga show siya Oo. doon sa network? Oo. Hindi, wala na siyang show dun eh. Tapos na yung The Voice eh. Malay mo. Oo. Okay, ito naman, atong E-Heads World Tour. Bakit may materials tayo dito? May ibang update pa ba dyan? Parang wala naman. Yan na yon. From binalita natin Ganon? last week, talo na dito sa Rivermaya. So, 2 of the most iconic OPM rock groups ang magpe-perform worldwide. So, yan yung mga abangan ng E-Heads at Maya fans worldwide sa mga world tour na yan. Parang matutuwa rin talaga mga tiyuhin, mga tiyahin, ayan. Correct. Oo. Ilabas na ang mga baggy pants at mga spray net na bumuta sa ozone layer nung kapanahunan ninyo at gayon ay sisingilin ang mga anak at mga pamangkin ninyo. Ano ba yung mga suot nun sa mga 90s na concert? Mga Grabe, ganun, parang or- hindi ka naman 90s, Pauline. Pinanganak ako 90s, so baby pa. Parang Ako din naman, pa. binanganak ako ng 90s, so baby pa rin ako Oh, noon. pero yung mga Tito suot sa Lourd, concert. ano ibang mga suotan noon pag nanonood ng Ayun. concert? Nung 90s. Maraming salamat, entertainment producer Juan Bellionario. Oo. Umiikot lang sa mga babae, yung mga uso nun, parang bumabalik. Oo. Yung mga raver, parang, my God! Oo. Kailan lang yung 90s, tas bumabalik na naman, tapos pag kinalculate mo, oo nga. Umuulit nga Masakit. lang yung mga Pero Umuulit tandaan na naman ninyo, talaga yung fashion. Balang araw, tatanda rin kayong lahat. Of course. At yung, Hindi pa ngayon. may sinabi ka dati na nalungkot kami ni Denise Tan. Ano? Oo. Ano yun? Sa pagtanda mo, magiging incapable ka of feeling happiness. Sinabi mo yun eh. Sinabi ni Joy yun sa Inside Out, the more you grow older, the less you feel joy. Yun. Oo. Si DJ ba nagsabi nun? Si Joy, yung Si character ni Joy sa Okay. Inside Out 2. Alright. Abangan natin yan, mga susunod pang mga maiinit na showbiz balita. Wala kang balita tungkol sa yung kasama ni dating Malacanang spokesperson. Dininay na niya. Sabi niya na wala daw silang special na ugnayan. Hindi naman kailangan special At na yan nagkita lang sila dun sa Dinagat Islands
para magbigay ng relief operations doon sa mga nasa lanta ng bagyo, July 2022. At kasama siya doon, parang in-invite siya ni Attorney Harry Roque for the vlog. O may binanggit ba akong So parang abogado? nabigyan lang daw siya ng mali siya, sabi ni Ronnie Liang. Oh, walang ibang relief na... Wala. None, no negative. Yun yung sabi, verbatim ni Ronnie Liang. Alright! Maraming salamat. Tito Von Belenario, ang ating entertainment producer. Thank you, Lourd and Pauline. Tito Von. Alright, sana a whole new world re-request. Oo nga, next time. Or next yung time. part of your world. Yan. Alright, time out muna. Marami pa kaming kwento sa inyo. Magbabalik po ang Afternoon Delight. Nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Lourd de Veyra po. And I'm Pauline Versoza. Thank you so much for staying with us this Tuesday afternoon. And Pauline, this just in. Balita mula Davao, mainit-init pa. 3 Duterte raw. Seryoso to ha. 3 Duterte ang tatakbo sa 2025 and 2028 elections. For details, let's bring in News 5 stringer Bril Montalvo. Bril, ano ang nangyari? Yes, Pauline, Lourd, magandang hapon sa inyong lahat. Live sa ngayon dito sa Cagayan de Oro, kung saan ang kaninang umaga ay nagkaroon ng event si Vice President Sara Duterte dito nga sa isang hotel dito sa lungsod ng Cagayan. Ito nga 2024 Office of the Vice President Pride Reception. Kasi nga, as we all know, Pauline and Lourd, ngayong buwan, celebrate natin itong Pride Month or itong celebration and commemoration ng mga lesbian, gay, bisexual, and transgender, itong LGBT Pride. So kanina ay nagkaroon ng isang seremonya ng pagpapasalamat si Vice President Sara Duterte dito sa Cagayan de Oro para sa mga miyembro ng LGBT. At maraming ang pasabog sa ambush interview kanina kay Vice President Sara Duterte. At isa na nga dito ay ang kanyang revelation na next year sa midterm election, sinabi niya na 3 Duterte ang lalahok
sa senatorial election at isa na nga dito ay ang kanyang ama at dating presidente na si former President Rodrigo Duterte at ang kanyang dalawang kapatid na si Davao City Mayor Sebastian Duterte at itong si Davao City First District Congressman Paulo Duterte. So yun yung pasabog ni Vice President Sara Duterte kanina sa ambush interview sa kanya ng mga media. Pauline, Lourd. Okay. Pinapanood namin itong video na naka-upload sa Twitter, sa X account ng News 5, ano? So, ito ay hindi siya parang, kumbaga, official announcement. Ito ay binanggit lamang habang ambush interview. So, tatlong Duterte next year for senator ang tatakbo. Okay? Bill, may mga idadagdag ka pa? Abangan natin iba pang mga detalye mamaya. Okay? Oo. Yes. Yun ang sabi ni Vice President Sara Duterte. Tatlo sa kanyang pamilya or mga Duterte ang natatakbo for next year's midterm election as a senator. And also, binagdag din ni Vice President Sara Duterte na by 2028 presidential election, ang pambato nila sa presidential isang kanyang kapatid na si Davao City Sebastian Duterte. At dinagdag din ni Vice President Sara Duterte, according sa kanyang mother na si Rivermaya Duterte, na payo niya na babalik na daw ng Davao City at magiging mayor itong si Vice President Sara Duterte. At tinanong din namin kung kailan siya magiging mayor or babalik pagka-mayor sa Davao City ay hindi niya sinagot. Pero sabi din niya na hindi pa siya magre-resign as the Vice President. So, interesting. Okay. Tatanong ko dapat kay Bill kung si VP Sara mismo ay may ibang pwestong tina-target, pero aabangan natin yan kung mamaya-maya after a few hours ay merong joke lang, joke only, yan ang malalaman natin maya-maya lamang dahil ika nga ito'y tinatawag ng may you live in interesting times in the Chinese sense of the word. Pero may gusto ko pa itanong pa? Hindi, tanong ko lang follow-up ko, Brill, no? Kasi sa ambush interview nga to sinabi ni Vice President Sara, magkakaroon pa ba sila ng official announcement? Yes. Or ano na ba yung line of questioning kanina kaya na ito nga, may pasabog siyang ganito? Kasi nga, tinanong ng Vice President Sara Duterte kung ano ang ganap sa kanya for next year election, itong midterm election. At nasagot niya sa unang pagkakataon, dinivulge niya, sabi niya na tatlo sa kanilang pamilya ang tatakbong senator. Ito ng former President Rodrigo Duterte, si Sebastian Duterte at si Congressman Pauline Duterte. At tinanong din natin kung frame ba ito o seryoso ba ito ang kanyang pronouncement. Sabi naman niya na yes, it's for him. Tatlong Duterte ang tatakbo next year for the senatorial election. Alright. Abangan natin yan. Okay, maraming salamat. News 5 stringer, Brill Montalvo. Alright. In other news, the government backtracks on a pronouncement that the June 17 incident off Ayungin Shoal was a mere misunderstanding. News 5 senior correspondent Maricel Halili reports. Videos from the armed forces of the Philippines show that CCG rammed their vessels against our rubber boats. They also punctured our boats, stole our weapons, and threw tear gas to our troops. Still, the Marcos administration initially downplayed the incident. Well, this was probably a misunderstanding or an accident. We are not yet ready to classify this as an armed attack. But after an investigation into the incident, the Marcos administration retracted its initial statement and declared the incident as an aggressive use of force. It was not a misunderstanding or an accident. It was an aggressive and illegal use of force. It is a deliberate act of the Chinese officialdom to prevent us from completing our mission. When asked about the change of tone about the incident, Defense Secretary Gibo Chodoro said this.
That was a preliminary assessment at the time, but after the trip of the President to Palawan, nag-firm up na yung conclusion na talagang deliberate incident. Still, National Security Advisor Eduardo Año insisted that the incident can't be considered as an armed attack. This means that we can't use our mutual defense treaty with the U.S. yet. The palace also decided to withdraw its initial plans of publicity announcing the schedule of our resupply mission to BRP Sierra Madre. Security experts said it is understandable why the administration was changing their position regarding the incident. Kasi mahirap na makipagsabayan sa init ng ulo ng China. I think this time around, they were able to see the bigger picture of it. Dito makikita natin na ganun talaga yung laro pagdating sa diplomasya. Minsan, hindi diretsuhan yung salita. We could see na very complex din yung sagot. In an interview with Storycon, international studies expert Professor Renato de Castro described the recent statements as very powerful. Very powerful, magnificent. There's no more element of panic. Rather, we see more of efforts to balance. And of course, we see a powerful degree of result, element of result. The one last Friday is really more of a recommendatory. So, of course, now we see the answer. The Department of Foreign Affairs will also set a meeting with Chinese Ambassador to the Philippines Wang Shilian. For the meantime, the DFA will continue pursuing bilateral mechanism between the Philippines and China. For News 5, Maricel Halili, We Are One News. Meantime, here's a quick rundown of more stories on One News. Prices of rice are expected to drop to 40 pesos from the current 45 pesos per kilo. This is the expectation after the government lowered the tariffs on imported rice from 25 to 15%. But several farmers groups are against the tariff cut, saying this could hurt prices of local produce. The Armed Forces confirms the sighting of China's monster ship near Ayungin Shoal. The AFP believes the vessel's presence is part of Beijing's, quote, intrusive patrols within the country's exclusive economic zone. Maritime security expert Ray Powell earlier claimed that the Chinese ship BRP sailed close to the BRP Sierra Madre on Monday morning. Several countries welcomed the acquittal of former Senator Laila de Lima. These include the United States, Australia, and Germany. The former senator was cleared of her third and final drug charge on June 24, the third death anniversary of her ally, former President Noynoy Aquino. And the Bureau of Immigration is implementing a lookout bulletin order against suspended Bamban Mayor Alice Guo. This follows a similar advisory from the Department of Justice against Guo, a certain Guo Huaping, and 17 others. Guo is facing a non-bailable charge of qualified human trafficking for her alleged link to illegal pogos in Tarlac. All right, in other news, reports of hacking have been hitting the headlines lately. Here's some of them as reported by News 5 correspondent Brian Basa. Iniharap ng NBI sa media ang lalaking ito na suspect sa panghahak sa fuel management account ng isang kumpanya ng tinapay. Huwebes nang arestuhin si alias Gary sa kanyang bahay sa Pasig City. Doon, nasabat din ang sari-saring electronic device, drug paraphernalia at mga peking ID. Sa investigasyon, kapag napasok ni alias Gary ang account ng kumpanya, gumagawa siya ng dagdag na users at card. May cohorts na po sila nung gagamit ng card. Yung card po, sila na po yung kukuha ng gasoline, diesel, tapos sila na po yung magbebenta sa labas. Aabot sa 14.48 million pesos na halaga ng langis ang nakuha ng mga suspect mula January 13 hanggang February 12. Kaya nagtaka na raw ang kumpanya at nagpatulong sa NBI. There's a purchase of gasoline of more than 1,000 liters. Sometimes may 5,000 or more pa po within a few hours. Mahaharap si alias Gary sa patong-patong na reklamo, kabilang ang paggamit ng falsified documents at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.
Kinumpirma ng National Privacy Commission ang data breach sa Jollibee at iba pa nitong fast food brands. Kumakalat na umano sa dark web ang personal na impormasyon ng nasa 11 milyong customer. Kasama rito ang birth date at senior citizen ID numbers. Nagsasagawa na ng internal investigation ng Jollibee Group at nagpasaklolo na rin sa mga otoridad. Nagre-reach out ho sila sa DICT ho na nag-file na sila na report sa NPC, National Privacy Commission, because this particular incident involves data breach, involves yung mga data ng mga clients nila na napunta na sa dark web. Para sa 1PH, Brian Basa, News 5. All right, President Joe Biden and former President Donald Trump are fine-tuning their strategies for the first debate of the campaign. The two men share a similar goal: to portray their opponent as unfit for office. CNN's MJ Lee has the latest on the debate preparations. Everybody knows he's a liar. But you I just agree. want to make sure. Joe, you're the liar. I want to make sure. Graduated last in your class, not first in your class. 4 years after this contentious debate between Joe Biden and Donald Trump, featuring a torrent of insults, name-calling, and interruptions. Why would you answer that because question? The question The question is, Justice, radical left. Will you shut up, man? Listen, President Biden is again preparing to face off against his unpredictable predecessor on the debate stage. CNN is learning that Biden is preparing for whatever version of Donald Trump might show up Thursday night, including a potentially disciplined Donald Trump. Recreating the experience of going up against Trump, a key feature of the mock debates. You want to find some balance between recreating the experience and not attempting to, if you will, audition for Saturday Night Live. Top campaign aides insisting that regardless of whether the ex-president is unhinged or more demure on Thursday, there's simply no altering his record. People are going to know that he's a twice impeached, convicted felon who's been found to have defamed somebody, sexually abused somebody, and gone bankrupt 6 times. They will always know that. Ahead of the high-stakes debate set to unfold inside CNN's Atlanta studio, Biden hunkering down with more than a dozen of his top aides at Camp David. The campaign hoping to showcase two starkly different visions on a whole host of issues: the economy, democratic institutions, and reproductive rights. Decades of progress shattered just because the last guy got 4 years in the White House. We know what will happen if he gets another 4. The MAGA Republicans' row is just the beginning. Democrats on Monday seizing on the 2-year anniversary of the Supreme Court's overturning of Roe v. Wade and placing blame squarely at Trump's feet. A new Biden campaign ad featuring testimonial from one Louisiana woman who says she was turned away from 2 emergency rooms after a dangerous miscarriage at 11 weeks of pregnancy. He's now a convicted felon. Trump thinks he should not be held accountable for his own criminal actions, but he will let women and doctors be punished. Vice President Kamala Harris, who has emerged the administration's leading voice on the issue, one of many top Democrats blanketing the country today. In the case of the stealing of reproductive freedom from the women of America, Donald Trump is guilty. Interesting ito, no? Kasi kung titingnan mo, si Joe Biden, sa debate daw sinasabi nila anytime he can refer to the other guy as, oh, that convicted felon. Oo. Pero ang papalabasin naman ni Trump and more sa Trump preparations tomorrow, mas discuss ng CNN na video. Pero yung simple idea lang na, can Biden stand for 90 minutes straight without going to the walang bathroom breaks? At dahil sa nangyayari noong 2020, Pauline, pag hindi mo turn to speak, naka-off yung mic mo at pati ilaw papatayin. Okay. Ngayon, ang inaangal ni Trump, ang mga moderators daw ay si Dana Bash at si Jake Tapper, both of CNN. At si Jake Tapper lalong-lalo na ay markado na marami na siyang mga anti-Trump comments. Ano? So, weird eh. As opposed to, kukuha kayo ng facts nyo. Pero ito daw, for the first time, tinanggal sa kamay ng Commission on Presidential Debates. At rekta CNN ang nag-a-arrange. Thereby, sinasabi nila, mas kakaunti daw ang makakakita. Kasi pribado. As opposed yung 2020, ang dami nakapanood. Ano? Pero yun nga,
Ang daming issues sa pwede iba to kay Biden. Isa dyan immigration. Isa dyan yung edad niya, kaya pa ba? Yung kay Hunter Biden, yung anak niya, di ba? 3 charges. Isa doon, bumibili daw ng firearms na naka-drugs. My God. Pero, immigration isang issue din. Pero hindi nila maano, ang ganda ng ekonomi ng US under Joe Biden. Okay. Pero sinasabi nila, ewan ko pa, agree ka ba? Ito raw yung probably the most important debate Oo naman. of our lifetime, sabi ng mga kano. Kasi ito yung democracy daw at the medyo fragile intersections kasi. Fragile state ngayon. Pero abangan natin yan. That will happen, no? This Friday na po. Sa Pilipinas. Philippine time. Sa Thursday sa Amerika, 9 p.m. So, alam nyo na. Okay, so Papalabas ba natin? Hindi ko pa sure, pero abangan natin yan. We'll make announcements if you'll be able to catch that presidential debate here on One News. But for now, from politics, usapang sports po muna tayo. Here's the latest from the world of sports. Okay. The Zeus Coffee Thunderbell secured the first overall pick for this year's PVL rookie draft. The team formerly known as Strong Group Athletics had the highest odds during Monday night's lottery here at the TV5 Media Center. And that's due to their winless record in the 2024 All-Filipino Conference. 47 aspirants will join the first ever PVL draft set on July 8, including La Salle middle blocker and Alas Pilipinas bronze medalist Thea Gagate. And in basketball, Gilas Pilipinas is off to a good start after defeating the Taiwan Mustangs in their send-off friendly match yesterday. Final score here, 74-64. Gilas is set to fly to Europe today to prepare for the FIBA Olympic qualifying tournament. They are hoping to end our 52-year absence in the Olympics. And former NBA player turned analyst J.J. Redick is the new coach of the Los Angeles Lakers. Redick says he is ready to take on the challenge of leading the Lakers back to the pinnacle of the NBA. Ganda ng apelido niya, no? Maraming possibilities. J.J. Redick. Redick is ready. Yeah. And intense training has begun for Team Philippines in Metz, France. That's ahead of the Paris Olympics kicking off a month and a day from now. Watch this. I was fortunate enough to be the chef de mission, and I'm making sure that all the athletes are all in proper condition and proper shape, that they are properly billeted. All credit goes to the POC chairman, Mabel Tolentino. He really made this happen. He made this happen despite all the obstacles of funding, of support. But the association got together for the first time. I think politics is removed from the dispensation of resources, and I think all credit goes to him and the cooperation of all the agencies. I'm very confident that we might deliver the best possible Olympic medals for the entire team. And I feel that with this help and this first ever pre-Olympic training camp that the Philippine Olympic Committee has done, I'm sure it's a big boost to our preparation for the Games. Yun. Sa Metz, France. Sinasabi nga ni Lourd, no, si Nico Huelgas is a leading itong pre-training camp nila. And Nico Huelgas is actually a 2-time SEA Games gold medalist. So, marami na rin siyang experience, no? And this is the first time that the POC is holding a training camp for Olympic-bound Pinoy athletes. So, mahalaga talaga yan kasi tinataya nga na this Paris Olympics, mas marami tayong medals na makukuha. And susunod pa nga dito sa Metz, France, ang mga boxers natin, si Yumir Marshall, tsaka si Kaloy Yulo, wala pa kasi sila, so hahabol daw sila. At kahit sabihin natin summer ngayon, factor pa rin siguro para sa iba yung weather. No, yung acclimatization ng nung clay ba, halimbawa doon sa bansang yun. Kahapon nga binalita namin is Team USA, magdadala daw sila ng sariling mga aircon Wow! sa Paris. Ang US,
has one, if not the biggest delegations lagi pag Olympics. So more than 500 athletes yan. How can they afford it? Kasi mainit nga naman sa pag-summer games. So baka advantage yan para sa mga Pinoy athletes natin. Oo, Diba? painitan. Kung gaano kainit doon, you've never been to hell unless nandito ka sa Maynila nung Abril, nung Mayo, etc. etc. Okay, from now on, balikan natin yung kanina, no? Ayan. Kailangan na ba natin From now nga, yung from mga now, trainings ng athletes, yung preparations nila, hanggang sa Paris Games. Are in full swing. Ang programang ito, Afternoon Delight and other One News programs will be letting viewers in on how our athletes are preparing. And Isa na dyan, syempre, ang Ate Deristan, who is covering there live in Metz, France. She'll be covering, I think, until the Paris Games na rin. So, magaling na kaya siya mag-French? sana. All right. Okay, you're watching Afternoon Delight. We just need to take a quick break. Keep it here on One News. June 25th, 1950. In Asia, war breaks out on the Korean Peninsula as forces from the communist north invade the non-communist south. The United States soon joins the fighting on the side of South Korea. President Harry Truman. Korea is a small country, thousands of miles away. But what is happening there is important to every American. 1876. In Montana, the Battle of Little Bighorn. That's where Lieutenant Colonel George Armstrong Custer and his 7th Cavalry are wiped out by Sioux and Cheyenne Indians. 1973. On Capitol Hill, former White House counsel John Dean begins testifying before the Senate panel investigating the Watergate scandal. I began by telling the president that there was a cancer growing on the presidency, and that if the cancer was not removed, the president himself would be killed by it. The scandal forces Richard Nixon to become the first president to resign the following year. 1903. George Orwell, the author whose novels include Animal Farm and 1984, is born Eric Blair in Bengal, India. And 1997. The reason why I love the sea, I cannot explain. That was the way, it happened to me. Jacques Cousteau, the underwater explorer and filmmaker, dies in Paris at age 87. Today in history, June 25th. Tim McGuire, The Associated Press.
And we're back. You're still watching Afternoon Delight dito po sa One News. Ako si Pauline Versoza. Take note of the spelling. At ako naman po si Lourd de Veyra. Alright. The local government of Quezon City is expecting to save more than 52 million pesos every year. That's from energy saved with their solar panels now up and running. Mobile Journal Francis Orsho has the story. Sa simpleng pagkonsumo sa kuryente, may epekto na agad yan sa mundo dahil sa tinatawag na greenhouse gas effect. Kaya may lokal na pamahalaang gusto itong solusyonan sa pamamagitan ng renewable energy. Daan-daang solar panels ang ikinabit ng Quezon City LGU sa kanilang mga gusali. Bahagi ito ng kanilang advokasya para maging energy efficient. We recently energized 600 solar panels that are installed in the main building of the City Hall, the Legislative Building, and the Treasury Building. These can actually produce 200 kilowatt peak of electricity based from the solar energy source. Batay sa 2019 report ng United Nations, greenhouse gas emissions ang may pinakamalaking ambag sa lumalalang climate change. Isa sa dahilan ng pagtaas ng greenhouse gases ay ang energy production. Karaniwang nakadepende kasi sa fossil fuel ang paglikha ng kuryente na maituturing non-renewable energy. At dahil sa paglalagay ng daan-daang solar panels sa City Hall, makakabawas na ito ng 130 tons annual carbon footprint na nalilikha ng syudad. Ang good news pa rito, makakatipid lang naman ang mga gusali ng 1.5 million pesos na singil sa kuryente kada taon. Malaking tulong yung savings dito sa renewable energy. Yung 1.5 million savings annually from that fund alone, estimated we can fix around 3 to 4 health centers and equivalent to 5 to 6 daycare centers. 3 pampublikong ospital pa sa lungsod ang nakatakdang makikinabang ngayong taon sa solar energy. Kabilang ang Quezon City General Hospital, Novaliches District Hospital at Rosario Maclang Bautista General Hospital. Pati na rin ang Barangay Kaunlaran Hall sa syudad. At sa mga susunod pang taon, inaasahang magiging energy efficient na rin ang mahigit 30 Quezon City-owned buildings. Kapag natapos daw ito, aabot sa 3,600 kilowatt peak ng kuryente ang malilikha at 52 million pesos ang matitipid sa kuryente kada taon. Paliwanag pa ng Quezon City LGU, meron silang tinatawag na net metering agreement sa Meralco bilang power distributor, kung saan ang sobrang kuryenteng malilikha mula sa solar panels ay ibebenta sa Meralco na makakatulong naman para madagdagan ang supply sa power grid. Mobile journalist Francis Orsho po, hatid ang mukha ng balita. Pauline, anong oras na? Well, it's our favorite time of the day. It's isaw time. Yun. At Pauline, dahil tayo masigasig maghanap talaga all over the metropolis, ito yung I saw the signs spotted sa Facebook feed. First, Okay. Thank you. Come again. Kalye Pogi since 2010. talagang yun ang pangalan ng kalye? Oo, I'm Kalye sure. Pogi. Pag hindi mga pogi ang kaling yan, walk out ako. Kailangan pogi lang ata ang Yes. pwede dito sa kalye na to. Patunayan ninyo, since 2010 naman kasi, so bago lang pala yung street na yan. Okay. Next sign, nababasa mo ba? Temporary plate, literal. Naging plato. Hindi naman talaga pwedeng permanent plate ang paper plate kasi nagbe-bend. Tama, tama. Temporary. Witty siya, witty. Witty, ika nga. Next, Okay. barang hall. Oo, naging barang hall na lang yung barangay hall dito So may sa... mga bangko kulang ba dyan sa loob? Kasi alam mo yung barang, di ba, the word? It's Ano ba yung witchcraft or voodoo. Ah, okay. So pag sinabing mambabarang, parang mangkukulam. Ganun. Naku, sana naayos na nila tong sign nila. Baka kung ano pa yung maisip ng mga tao dyan. Okay, next photo po. Wala na yata. Wala na ba? Tatlo lang muna ngayon. Ayan. Naku, parang hinati talaga ng ano, no? Parang sinadya ba yun kaya? Malay mo. Yan ang hanggang sa barangay hall, walang unity, parang hati. Happy pa rin. Okay, if you've seen the signs, please do also take photos and send them to us at afternoondelight at gmail.com. Ang Ayan. premyo ninyo, ngingitian kayo ni Pauline. Ay, fish crackers na lang. Wala na. Tumba na yan mamaya, marami nag-aabang doon sa labas.
Okay, and that's it for us today. Here in Afternoon Delight, this Tuesday, June 25th. I'm Pauline Versoza. Join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lourd de Veyra. Have a delightful afternoon.